അതെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനല്ല നോക്കുന്നത്, വീണ്ടും അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു കംപ്ലൈൻ. ഒരു എക്സാമ്പിളിന് മൈൻഡിന്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലെ എപ്പോഴും ചിന്ത. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആണല്ലോ, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇന്ന് കുറച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, വീട്ടില് ഭയങ്കര ഹാപ്പി, വെറുതെ ഹാപ്പി, ജസ്റ്റ് സ്മൈൽ, ഹായ് ഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ ആളുകൾ എന്താ പറയാ, വീട്ടുകാർ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയത്, സം പ്രോബ്ലം, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആകുമ്പോഴാണ്. അതല്ലേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, ഹായ് ഹായ് ഭയങ്കര സോ ഹാപ്പി. അപ്പം ആളുകളെല്ലാം എന്താ പറയുക അബ്നോർമൽ പോലെ ആളുകൾ നോക്കും. അതേ സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര ഗ്ലൂമി ആയിട്ട് ഭയങ്കര വിഷാദിച്ചിരുന്നാലോ, നോർമലാണ് ആളുകൾക്ക്. ബിക്കോസ് ദ പീപ്പിൾ ആർ അബ്നോർമൽ. പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സ്മൈൽ ആൻഡ് എൻജോയ് ദ ലൈഫ്. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും, അവർക്ക് അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. സോ ഈ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ്, മൈൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇന്റലക്ട്, മൈൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ മെമ്മറി, മൈൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഈഗോ. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെത്ത് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം, ദിസ് ഈസ് സോ മച്ച് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് യുവർ ബ്രെത്ത്. ആർ യു ഓൾ ബ്രീത്തിങ്? ടേക്ക് എ ബ്രീത്ത് ഇൻ. എല്ലാവരും ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കും, ബ്രീത്ത്, ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ശ്വാസത്തിന്റെ സീക്രട്ട്? നമ്മൾ ആദ്യം ജനിച്ച് വീണ ഫസ്റ്റ് പ്രവൃത്തി എന്നറിയാമോ? കരച്ചിലിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, നമ്മൾ കരയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തു, ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈങ്. ഇനി അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രവൃത്തി എന്താ? ഈ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടും, നമ്മൾ മരിക്കും, അല്ലേ? എല്ലാരും പക്ഷെ ഈ ശ്വാസത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ശ്വാസവും ഇമോഷൻസും കണക്റ്റഡ് ആണ്. എത്ര പേര് ഇവിടെ ആക്ടിങ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പഠിക്കാൻ? എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ ആക്ടേഴ്സ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് MBA-ക്കാരും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സും ആക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ ആവണോ ആക്ടേഴ്സ്? അപ്പൊ ആക്ടിങ് സ്കൂളിൽ പോയാൽ നിങ്ങളെ ഇമോഷൻസ് മുഖത്ത് വരുത്താൻ പഠിപ്പിക്കും വിത്ത് ബ്രെത്ത്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചേ, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട്, ഭയങ്കര ഹാപ്പി, കമോൺ എവരിബഡി ആക്ട് ലൈക്ക് യു ആർ ഹാപ്പി. ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എല്ലാവരും നോക്കിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്തോഷത്തിലാണോന്ന് എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ശ്വാസം? ഹൗ ഇസ് യുവർ ബ്രെത്ത്? ഇൻകമിങ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ഡീപ്പർ ആണോ, ഔട്ട് ഗോയിങ് ബ്രെത്ത് ഡീപ്പർ ആണോ? പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസമാണോ നീളം, അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസമാണോ നീളം? നിങ്ങൾ പറയും. എത്ര പേര് പറയുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നീളം? എത്ര പേര് പറഞ്ഞു അകത്തേക്കുള്ളതാണ് നീളം? ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട്, ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഒരു കാര്യമില്ല സന്തോഷം. നൗ ഹൗ ഇസ് ദ ബ്രെത്ത്? ഹൗ ഈസ് യുവർ ബ്രെത്ത് പാറ്റേൺ? ദ ഇൻകമിങ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ലോങ്. അകത്തേക്ക് വരുന്ന ശ്വാസം ഭയങ്കര നീളമുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് യു ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് യു ആർ സോ ഹാപ്പി. നിങ്ങൾക്ക് പനി വരുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയസ്സായ മുത്തച്ഛനും മുത്തച്ഛയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ, എനിക്ക് വയ്യ, പുറത്തേക്കുള്ള ശ്വാസം നീളമാണ് ദുഃഖം വരുമ്പം, ആണോ അല്ലയോ? അല്ലേ മുനീഷ്? when you are sad, when you are worried, no, outgoing breath is longer. when you are ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൊറർ മൂവി കാണുക, ഇരുട്ടത്തിരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹൊറർ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യു വിൽ ഹോൾഡ് ദ ബ്രെത്ത്, ചെസ്റ്റിനകത്ത് ബ്രെത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. Yes or no? Correct. And when you're fearful, you will hold the breath. when you are angry, ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്, അപ്പോഴോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ശ്വാസം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. Yes or no? So the breath is directly linked with the emotions. ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ? എന്നും പറഞ്ഞ, അല്ലാതെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അല്ലേ? So the whole world, all the people made of the same mechanism of breath and emotions, same feeling, same. എല്ലാവർക്കും ജലസി വരുമ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ നല്ലൊരു സാരി ഉടുത്തുകൊണ്ട് അതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു ശ്വാസം എടുത്ത് വിടത്തില്ലയോ? ജലസി, അല്ലേ?
അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരാൾ. അപ്പം ജലസി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഈ ഇമോഷൻസ് നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുപോകണം, അപ്പോഴാണ് ഈ ഇമോഷൻസ് കയറി വരുന്നത്. Then you don't know what happens, you don't know where you are moving, you don't know which direction you are going, and everything is up and down. So we should understand that using the breath we can handle the emotions. തിരിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക സൈക്കിളിനെ. So we need to understand and learn some breathing exercise, some meditations, some yoga techniques to handle the mind. You know, I went to the IIM Calicut. IIM Calicut is one of the best college where you get study the MBA, like, you know, huge salary. They take like 4 crore per year. And so they also practice this kind of meditations. What is meditation? Like handling the mind. We meditate and understand how it works, the mind works, how the metrics of the mind works, what are its nature. ഞാൻ കുറെ നേച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ. ഡൗട്ട് ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവിനെ നെഗറ്റീവിനെ ബിലീവ് ചെയ്യുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവുക, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക, അല്ലേ? ഇതെല്ലാം മൈൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രവൃത്തികളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇന്നൊരു മൂഡില്ല, പറയാറില്ലേ? ചില ദിവസം പറയാറില്ലേ, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മൂഡില്ല എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം ആണെങ്കിലോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലേ, എല്ലാ ദിവസവും മൂഡില്ല. സോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം തന്നെ ഹാപ്പിയാണോ, സാഡ് ആണോ, മൂഡുണ്ടോ, മൂഡില്ലേ, എനർജി ഉണ്ടോ, എനർജി ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു. Is it a good idea? Like I can decide whether I should be happy now or I should be sad. I can decide using the energy and techniques. പഠിക്കണോ വേണ്ടോ? വേണ്ട? Yes or no? പഠിക്കണം വേണ്ടേ? ആ ടെക്നിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എല്ലാം ലോകത്തുള്ള കമ്പനി, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ MBA, നാളെ നിങ്ങൾ CEO-മാരാവും, നിങ്ങൾ മാനേജേഴ്സ് ആവും, നിങ്ങൾ വലിയ പൊസിഷൻസിലെത്തും, നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്റെ ടോപ്പിലെത്തും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെയാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നാണോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? സോ ഐ ഷുഡ് ഓവർ പവർ മൈ മൈൻഡ്, ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. റൈറ്റ് നൗ ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി, യെസ് ഐ ക്യാൻ. Right now I am going to be sad, it's fine, okay. In between I can cry, that's fine. But like, it's my mind and I can handle it. It's like driving your car, and that is possible when you understand the metrics of this mind. Is it interesting? Not interesting? Interesting or not interesting? ഇതൊന്നും ആരും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അതാണ് ഭയങ്കര സീക്രട്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ വന്നത്. So these are very small things, very silly things. People will think it is very silly, but it is so powerful. The moment you are a master of your mind, you can study anything. You want to study something, okay, fine. You want to learn something, you can learn. You want to communicate something, you can communicate better. You want to focus something, you want to get confidence. Confidence എവിടുന്നാ വരുന്നത്? കോൺഫിഡൻസ് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ കുസാറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കാം, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുക, ഇവിടെ ആരാണ് ഒരു മങ്കി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും. ആരാ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മങ്കി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പം മ്യൂസിക്, ഭരത് യെസ് പറഞ്ഞു. ഭരത്, ആർ യു റെഡി ടു ഡു എ മങ്കി ഡാൻസ് ഫോർ മീ? യെസ്. ക്യാമറ പോലും ഓൺ ആക്കുന്നില്ല ആള്, എന്നിട്ട് മങ്കി ഡാൻസ് എന്ന് പറയാം. ഭരത് ക്യാമറ ഓൺ ആക്ക്. ഹായ് ഭരത്, you are ready to do a monkey dance? Clap for him. Clap for him. Fine, very good. See, this attitude I like, and final years ആണ്. ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാ ഒന്ന് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്? എന്താണ് ശബ്ദം? അപ്പം നമ്മളത് ആളുകളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. Can you mute yourself? Yeah, very good. So see, when the moment
the clarity comes in the mind, the confidence also comes. മനസ്സിന് എപ്പോഴും എന്ത് പറ്റി കൺഫ്യൂഷനാണ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വാനില ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണോ അതോ മറ്റേ സ്ട്രോബെറി ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണോ? കൺഫ്യൂഷനാണ്. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വേണോ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് വേണോ? പച്ച ചുരിദാർ വേണോ ചുമന്ന ചുരിദാർ വേണോ? ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് വേണോ റെഡ് ടീഷർട്ട് വേണോ? ഇയാളെ കല്യാണം കഴിക്കണോ ഇയാളെ കല്യാണം കഴിക്കണോ? ഈ ജോലിക്ക് പോകണോ ഈ ജോലിക്ക് പോകണോ? എപ്പോഴും രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ സാർ? അതോടുകൂടിയാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങി. Why there is confusion? Because the mind is not clear. ഒരു ബോർഡ് എടുക്കുക, ആ ബോർഡിനകത്ത് ചോക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതത്തില്ലേ ടീച്ചർ? രാജേഷ്, can you just mute yourself? Yeah. Rajesh sir? Yeah. So when you write something on a board, white board with a chalk, and again you are writing on the board, again you are writing on the top, no, മൊത്തം കൂടെ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവത്തില്ലേ? It's not clear. Yes or no? In the same way, the mind is again and again and again. ഇന്നലത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ കാര്യം, കഴിഞ്ഞ 15 വർഷം 20 വർഷം 30 വർഷം, ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? 30 35 എത്ര വയസ്സ്, അത്രയും വർഷത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണോ അല്ലേ? എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ? ഞാൻ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല. മറക്കണ്ട. ആർക്കാ പ്രശ്നം? ആർക്കാ? എന്റെ മനസ്സിന് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ പുറത്ത് കളയുക? ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് മറക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആരും എപ്പോഴും ഓർത്തു വരും. ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? വാട്ട് എവർ യു റെസിസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പെർസിസ്റ്റ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കാം അടുത്ത 1 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക്. പക്ഷേ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ മങ്കി, എസ്പെഷ്യലി എ ഡാൻസിങ് മങ്കി. ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ ഡാൻസിങ് മങ്കി. യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എൽസ്. Now what you are thinking? What you are thinking? Group of monkeys dancing അല്ലേ? ഫാമിലി ഓഫ് monkeys dancing അല്ലേ? ഞാൻ മങ്കീസിനെ പറ്റി കുരങ്ങിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതും കുരങ്ങന്മാര് വന്നു. ഡാൻസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കുരങ്ങന്മാരുടെ ഡാൻസ് തുടങ്ങി. വാട്ട് എവർ യു റെസിസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പെർസിസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ പല ഇമോഷൻസും പല പ്രോബ്ലംസും വേണ്ട വേണ്ട നമ്മൾ വിരിക്കും തോറും അത് കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി പുറത്തു വരാറുണ്ട്. Yes or no? Happen? No. Yes. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ മറ്റേ അന്ന് നടന്ന ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതെനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് അത് പൊങ്ങി വരുന്ന ഏതാ ആദ്യം? അതല്ലേ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ്. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഷെയിംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടില്ലേ? ഷെയിംഫുള്ളോ? അതെന്താ? അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാണക്കേട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അറിയാതെ സഡൻലി ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ മനസ്സിനകത്ത് അത് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ മൈൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ. നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് അത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. ഡോണ്ട് ഷോ മീ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് കാണിച്ചാൽ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇൻ ദ സെയിം വേ ദ മൈൻഡ് വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോ. It's not like you're going gym and you're making muscles like a body. For the fitness of the body, you have to go to gym, you have to work hard, and it will become like, you can make a six pack or whatever. But to make the mind powerful, you have to relax. You have to stop the activity of the mind. But how to stop it? That is meditation. That is a technique. There is some powerful techniques. Using that, you can handle the mind. Because unless and otherwise the mind is focused, clear, cultured, organized, your life will be mess. Ippan thonum good, you may get a job, you may first step it's fine, then future you are going to struggle because you understood that you took a wrong decision, and that's it. Taking a wrong career, finished. Taking a wrong partner, finished. You cannot regret it because it's done. You cannot keep replacing the partner, can you? Can you replace the career day by day? And 90% of the people in the world are not happy with the career they're working.
That's only 1% of the people in the life are happy. Like I'm so happy with my career because I teach people to become happy. That is my career. So after engineering, I told I cannot do the engineering. I don't love it. I love teaching something where I can make a difference in the others. So my parents were like, "Hello, what is this? You should do some job." I told no, I want to do this. So the moment you are passionate about your MBA, whatever you are doing, then you become successful in that particular field because your mind is there. You are in the present moment. You love to do that. So all these problems which I said from the beginning, regrets of the can be solved by only one thing, that is the clarity in the mind. And that is possible when you learn these techniques. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് സമയമില്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് maybe next 1 week I will come with you people for 1 week, 1 hour per day to help you in getting trained with some mind techniques, how to handle the breath, how to learn the meditations. You know, nowadays all the Indian cricket team, like football teams, the Bollywood stars, Hollywood stars, everybody is practicing meditation. You know that, right? And even the Ayush ministry telling you for the corona, this is good that you have to learn some breathing exercise and the meditations to control this. So the basic, you know that one of the best companies in the world, like Coca-Cola, for example, I don't drink Coca-Cola, I don't promote it. They're not paying for me any advertisement. I'm just saying this. Even in the Coca-Cola or the Toyota or all these companies, every day people meditate. Because that is the first tool you have, the sharpened mind, which is so focused. So ഞാനിപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു 7 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് I will send you some timetable and Munish, you can organize some 1 hour session for some 7 days. It's free. Yes. For all the people. And don't you want to do that? Some challenges we will take. Some physically നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിറ്റ് ആവാനും മെന്റലി കുറച്ച് ഫിറ്റ് ആവാനും ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഇമോഷണലി ആം ഐ ഫിറ്റ്? ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് വന്നു, അപ്പം എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾ, ചേട്ടാ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ്. ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്കപ്പ്, നോ നോട്ട് തേർഡ് ബ്രേക്കപ്പ് ഓർ ഫിഫ്ത്ത് ബ്രേക്കപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ലൈക്ക് but you can't take that pain. You don't know how to handle your mind. അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന എല്ലാവരും ചില പറയുന്നിട്ടില്ലേ, ഡോണ്ട് ഫാൾ ഇൻ ലവ്, ജസ്റ്റ് റൈസ് ഇൻ ലവ്. ഈ ഫോൾ ഇൻ ലവ് ആകുമ്പോഴാണ്, വീഴുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പൊട്ടുന്നത്. ജസ്റ്റ് റൈസ് ഇൻ ലവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, യു ഹാവ് ടു റൈസ് ഇൻ. സോ ദർ ആർ സോ മെനി സീക്രറ്റ്സ് how to maintain the relationship between a boy girl or girl boy, whatever. How to get easy marks in the exams. So all these things are some techniques which is already invented and people are using it very successful. So as MBA students, as the professionals, you have to take intuitive decisions. For example, നിങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കണം, അപ്പം നിങ്ങൾ വരും, ഓ എന്നെ അയാൾ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ കോൾ ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. സഡൻലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് കോൾ. ഹാപ്പൻ? അതല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു മീറ്റ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ. സഡൻലി നിങ്ങൾ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ അയാൾ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്തു. ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഇൻറ്റ്യൂഷൻ. സംതിങ് യു തിങ്ക് ആൻഡ് സഡൻലി ഇറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉൾവിളി കിട്ടി, ആൻഡ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് ഇൻ ദ എക്സാം. ഹാപ്പൻ? It happened with me so many times. Like, you know, whatever I study, only that will come in the exam. Now, but I used to get good marks because of this. So how these things works, how your sixth sense works. Now people were asking me about emotional quotient, but there is something now called adverse quotient. How you are capable of handling a wrong situation, like you are in a difficult dilemma, so many confusions, our situations are handling. Right now, Corona came. How you will study? Everything is online. Now I want to learn how to do use. So it's a chaos. So adverse situations, how you responding. As managers, we should know that. And also the spiritual happiness question. How happy you are. You know, studies shows that person who is so happy, they give better result. Simple. So as managers, what you have to do? You have to make yourself happy and the team
should be so happy, so that naturally the output will be much better. So how to do all these things? So I cannot share all the secrets at a time. So I just given you the glimpse. I hope you all loved it. It was interesting or it is boring? Interesting. Alle, Vinitha, it's interesting. Le. Some all these secrets, nobody shared these secrets to us. Even if they know, they will not tell, because these secrets you can run a multi-billion company. No, billion-dollar companies failed because of the the ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മയായിരിക്കും ഒരു മാനേജറിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് MBA അല്ലെങ്കിൽ സംബഡി സിഇഒയുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്തായിരിക്കും ആ കമ്പനി മൊത്തം ഫെയിൽ ആവുന്നത്. how Nokia failed when they were not ready to adapt the Android version into the mobile. Microsoft, how the Microsoft failed. Microsoft purchased the Nokia and they put the wrong software. They were not ready to accept the Android. That's it. It's closed. So us the professionals, us the young Indians, what we have to learn is how we will become more powerful with our mind, with our body, and all to face the challenges. അപ്പം വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ I think we can have so many fun activities, music, masti, yoga, games, little bit of meditations, and ellam we can learn. Yes, is it okay? Are you all ready? We have only 8 more minutes, so I think already I took a little more time. I don't want to stretch like this, but like so this session right now we will end. If you want to ask anything, you can type. Otherwise, we will just wind up this session and we will plan some 6-7 days so that you can learn something practical. Because right now I am just talking. I know maybe it will be boring. Like when you are really learning something through participation, that is different. Like we played the game, we have to participate and learn. Then only it will not be interesting. Not that much interesting. So if you want to ask anything, you can type right now. Anyway, we will wind up the session right now. Then I will be in touch with Manish. Then we can plan. Rajesh Singh want to add a minute story related to a mind game. Please, sir. Yes, please. Most of the time I Thank was you, Mr. talking in Malayalam. Yeah, but No, I hope I was as able to grab part, almost 60 to 70%. I have so many Gujarati think- friends. They all are smart. They can learn any language. Sir, I am a cosmopolitan. I can't say myself to be Gujarati. So coming Okay. to I think this story will, the students can relate this story Okay. to what all you have told. A short story. There was a very Yeah. famous king. We name him Amit. Okay. And he was very strong and autocratic type of king. So once he fell ill, and he asked his doctors that if no one came with her medicine within next 48 hours, I will hang and kill all of you if I am not Okay. getting cured by the disease after 48 hours. So this was the condition. And most of the doctors were trying to get him cured from last 2 to 3 weeks, but no one succeeded. So a very young lady came to the king's King Sabha, then asked him that I have a medicine and it will cure you within 24 hours. Okay. So all his ministers, everyone were very surprised that how she is able to get the medicine and she was not in this very line. So she gave some 4 or 5 pills to the king and asked him that you take these pills 3 times a day for 2 days and you will be cured the 3rd day. So king said, if it doesn't happen, she said, okay, if it doesn't happen, you hang me or you have to give me your half of the kingdom. The king agrees, but before moving out, she asked the king that only one thing you have to take precaution, that whenever you are taking the medicine, the 3 times a day, you should not think about monkey.
and she left. And Okay. it never happened. I think it is the situation will unveil itself that the king was never able to take even a single pill without thinking of Correct. the monk. So it is us that Exactly. what situations and things we are taking from the systems. And thanks a lot, sir, for allowing Exactly. me. Nice, nice, nice. It was nice. Whatever you resist, it keep persist. Like, that's the nature of the mind. The more you don't want to think about that particular problem, that particular breakup or whatever, then suddenly that only keep coming in the mind. So, but the beauty of these sessions, which I'm planning for you people, the challenges, 7 days challenge, we will take like, the youth. Are you all youth? Yes or no? Yes, correct. So when you all are youth, the youth like challenges. If you're not taking challenges, you are not youth. And I'm sure like you love to take that. So this when we plan some 7 days challenge, 1 hour, 1 hour, 1 hour, and we will go through all these practical tips and games like Rajesh sir was telling, and we can experience how the mind works and how we can practically bring this mind out of this matrix which is binded with all these confusions and chaos and all those things, and get a clear, happy, and meditative mindset so that you can focus on whatever you want. You don't believe me. In first year of my engineering, I failed in three subjects. I was mostly in the cricket ground because I was the college cricket team captain. I was playing only cricket, but I think second year I did the course, something like this kind of practical tools. I started practicing meditation. I never failed in my life. Then, even I was studying some 30 minutes a day or 15. It was enough. Full focus. You should get very good marks without going to classroom. Doesn't mean that you should not come to the classroom. You should attend the class. But I am telling you, this will empower you, and this is the first quality of a student to how to learn, how to communicate, how to manage the mind, which is inevitable, which is urgent. You are hearing so many suicides even in the Bollywood thing and all those things. And the moment you can handle the mind, you are going to be the best person in your life, and you will fall in love with yourself. Before you fall in love with somebody outside, you have to fall in love with yourself, and that will happen the moment you can handle them. So by this I'm concluding the session. So I'm very happy that you all came to attend a nice sessions. Thanks Manish and also Ajita ma'am and all. Anybody want to share anything? We have 2-3 minutes. Quickly you can share your feedback or something. You want to ask something, we will discuss that in the next session. Yes, thanks a lot, Rajesh Hari Singh. Thanks, sir. Thanks for the nice story. It was nice that